A very good night to you and welcome to Obinna Show Live, the last stretch. This is the last episode we are having for tonight. Today has been a roller coaster. We've hosted a lot of amazing people tonight. So we are wrapping up with the last guest for tonight. And of course, we are still right here at Samaki on Othaya Road in Kileleshwa. If you're looking for the best cuisine, you're looking for seafood, this is the place. You want to try a little bit of lobster? You want to try a little bit of shrimp? You want to try a little bit of octopus? You want to try a little bit of crab? You want to try something exquisite, something that haujazoea downtown, si chapati madondo ni hapo unaleta mtu kumuwao. Unataka kuchanganya mtoto wenyewe, mlete hapa. Unataka kijana kuchukulia serious, unamleta hapo, unaitisha hivi na unalipa. Unaonyesha wewe ni boss lady. Samaki. And also, you can get to order online. The number is on the screen. Or you can get to book in advance. Because why inaja, unaweza kosa nafasi. Unapiga unasema table for 2, table for 1. Because we unazijileta out na ujinice. Now this is our new home and we are here. This Obinna Show Live, the last stretch for tonight. And the gentleman I'm hosting, all-time industry friend, workmate, colleague. We've seen each other grow for the longest. This guy tried performing on Churchill Show a couple of times, and then things didn't work out the way he wanted, and then magic happened. God opened all the doors. He became a superstar, way even bigger than most of us who started getting the platform before him. And right now, Nana Belak nasema niaje bosi, the one and only DJ Shiti. Yeah. Niaje kaka brother? Ama saizi ni fundi Obadia. Fundi Obadia Kutoka niaje Mumias. Yo jina bosi. Yo jina bosi ni bill unapewa. Yo jina bosi ni bill. Lakini haifai watu wetu huko Western. Owe ni Mluya? Okay, wacha ndachukua hiyo jina tena. Sasa bosi kidogo nda withdraw. Niaje vundi. Niaje Obadia. Umekula? Nimekunywa. Umekunywa? Usichari. Anyway, Obinna, acha maneno mingi. Nini mlifanya jana kwa ward za Maru hapa? Wewe na Tumbili. Tulichafua, event ilishika bro. Najua mlichafua, lakini kuna mahali bado nasikia mlivuruga kidogo hadithi ya ule dada yetu wako huko Germany. Oh, story ya Nyako. That's what under the bridge ishapita. Nataka kuijua. Naona tu juu naona mkitagiwa nini na nini. So sijaelewa. Nilikuwa nasema ndakuuliza. Do we really have to talk about it? We are here to talk about you. And that's why I want to know also what happened yesterday, because I've seen it. What happened was clarify. Nyako won an award. Okay. Oh, congratulations. Yeah, in order. Another lady came to pick it for her. The lady was accompanied by another guy. I was on stage with Tumbili. So I welcomed and I was like, Nyako has changed. TikTok inabadilisha watu. You know, just cracking a joke because I know it's not her, definitely. Yeah. I'm like, hey, Nyako nafanana. Gets on stage. And Tumbili says, this is the guy, because alikuja na some guy. Tumbili says, this is the guy that they were with in the video. Guy and I go with the flow and I say, huyu ndo Big Daddy. I know. I could have known better. I've never seen the guy. No, but yo kitu ni funny. Kwani yo kitu ni funny. No, it was to me as well, and also the audience, and the guys were laughing. Sasa, we rolled with audience walikuwa sawa. Na mimi nilikuwa naona live. Leo was okay. Leo kila kitu ilikuwa sawa. No. Now who are these people that are complaining? Even yesterday in the event, nobody came to me and told me, oh, Obinna, nothing. Everybody, let's take a selfie, let's do whatever. It was like that, everything went and we moved. So later when I told the guy to give a speech, huyu ndio nani? Kupeana, we focus. Kwambia umsi apeane speech, ndio umsi akasema ni brother ya Nyako. Then I was like, okay. And then he said, Somali name, kama Abdallah something. So when he was leaving the stage, I said, ndugu ya Nyako ni Abdallah na Nyako ni Mjaluo. The math nini. And guys laughed again. It was easy, we moved. Today, mimi naambiwa na pio wangu, niaje? Umestep, una trend, umeambiwa online, you apologize. I'm like, apologize? What have I done again? But watu walifurahi. Jana. Watu walifurahi. Leo ikageuka. So mimi nikaona nikasema tafadhali mtumie video because I did the whole night bro. Sikumbuki ni part gani and what exactly I said. Tumia video nione. Nikatumiwa, nikaona yenyewe hapa nilikuwa nimeoverstep na nika apologize. So nime apologize then naambiwa umetukanwa sijui nini.
Bro, mimi naishi na kutukanwa Nairobi. But kama watu walifurahi iko sawa. Yeah. Ni kama unitume kwa duka. Yeah. Ama nikuombe 1000 niende nitumie 100, si ndio? For example tu nikuombe 1000 niende nitumie 100. Nikurudishia 900. Okay. In case nipate watu kwa duka wengine. Na wananiomba hiyo 900. Na naweza wapea wafurahi. Sina wapea tu wafurahi. Afadhali wewe tumalizane baadaye, lakini watu kwa duka wamefurahi. Shiti, where are you driving with this conversation? Because I feel like there's an agenda you're trying to sell. The 10,000 yenye tulikuwa tunaongelea. Kuna 10,000 tunaongelelea. Lakini ni mtu mngwana sana. Na naona mchezo umebadilika. Unajua sikujua mtanijazia tangi hivyo ndugu yangu nikikuja kwa interview. Unatoa wapi pesa ndugu yangu? Hizi interview zingine tunaendanga tu. Lakini hapa PA wako aliniwekea kitu ndugu yangu. Shiti. Si tukue na structure. Tukue na structure. So that conversation na ku-appreciate. Which I understand. Na ku-appreciate. Tumesonga hiyo hatujamaliza hiyo conversation. No, na ku-appreciate. Nilikuwa nakupatia story ile nini na nikaku-appreciate. Nikakwambia bro. Okay. Industry ni kama imekukubali upande. Imenikubali for 11 years. Si wewe umejua, kwani umenijua leo? Kwani unafikiria tumeanza leo? Hatujaanza leo bro. Haya sawa, tuendelee. Kwanza wewe wacha unikuulize maswali because wewe ndio guest of honor. Sasa wewe ndio maswali zinakuja kwako. Mwanzo watu wanasema umeisha. Watu wasemi nimeisha, madui ndo wanasema nimeisha. Atio Real Househelps of Kawangware ilikuja nini ikaisha na Shiti pia akaisha nayo. No, Real Househelps haikuisha. Wanasema leave the stage kama bado mziki na bamba. Usingoje kitu iishe tu hivi. Unajua kuna wasanii wanaisha kwa macho ya watu hivi, anaonekana ndio huyu nani anaisha fulani ndio huyu kabisa anaanguka. Hapana. Change is inevitable. Okay. As well as growth. Okay. So ukiona kitu umefanya for certain period of time na ni nzuri, usiache tu, usipatiane tu mpaka hapana. Kamua. Usikamue is the word by the way. Usikamue tu mpaka ishe. Shiti kulu mnyenye. Ilikuwa na wakati wake. Sasa upigi hivyo? Labda ikilipiwa tu, mtu amelipia afanya kitu fulani. Lakini saa hizi tunaenda international. International ilikuwa kipindi ya Butita. Kwa kipindi ya Butita, as much as tunaenda international, it doesn't mean ati sasa ati hapa nyumbani pia tunawacha, no. As much as uko na mpango wa kanda, imaanisha sasa nyumbani pia tena au wakilishi. Nyumbani sasa unalenga sasa. Kwa kujilenga nyumbani. Nyumbani pia unasukuma tu. Nyumbani pia unasukuma tu. Na kipindi ya Butita kipindi ya Butita ni one of the programs zenye naifananisha na Obinna Show zenye zimeleta revolution kwa game. Yeah. Hizo ni some of the, kwa sababu tunataka kuleta revolution kwa hii game. Kuna Nurse Toto, kuna DRX, ile YY ilikuwa inaitwa Dinga Wife. Kuna Obinna Show live ambao watu wanakaa wanatulia na some other few. Na kuna watu pia wataki kusonga na tutuambia tusonge. Revolution inahitaji watu wengi. Inahitaji watu kidogo tu. The revolution is here, inatupata mbele. Ni watu kidogo tu because in a few days coming tunaenda kudistinguish between real na mediocres. Na mediocres tutawaweka kando. Tunataka kusafisha game. Tunataka kupevu. Unajua lazima tupevu hiyo Obinna, acha nikwambie, kwa kizazi ambayo inakuja. Kuna generation ambayo inakuja. Somebody kama wewe. Unajua Obinna hujazaa profession nyingine. Umezaa journalist wa CNN, that's why you say man. Umezaa journalist wa BBC, umezaa actress na ma-actor wa Hollywood. Yeah. So, na industry ni hii yetu. So kwa wa 12 children wenye uko nao Obinna, usipotengenezea njia vizuri. Unafikiria kesho watapata industry kikaje? Ati niko na watu wangapi? We're 12, Kasipul 13, Wisdom 8. So Father Abraham nani Obinna, hiyo ndio kitu najaribu kumaanisha. Okay. So unafanya kazi poa. I'm your greatest fan. Asante. Na nadhani wanakucall na kuambia Obinna hii imekuwa poa, imekuwa poa. Kitu tu nataka ujifunze. Mtu akikupigia simu
2 hours kwa simu Shiti. 2 hours. Tunasema nini for 2 hours? Obinna, kazi mzuri sana mazee na support nini. Sawa, si tutachat. Sawa. Shiti, umeniweka hivi kwa simu 2 hours, mimi baba ya watoto 12. Unajua malona. So una maximize. Nilikuwa there's a time nilikuwa na watu, nilikuwa na friends, nilikuwa na tumesaidia watu Obinna hii town, tumefanyia watu vitu nyingi. Lakini nikakuja nikarealize in this town you are on your own. Of course, nobody's coming to save you. Kuna wimbo inaitwa Sweet Dreams Are Made of now. Nadhani unaijua. Ukisikia song ina describe a lot. So ikafika point tukasema kumbe hawa ni wafanyika ni watu tuna meet nao hapa. Kuna agenda, hata si wapita njia. Kuna agenda ya kila mtu in your life. Ukae naye kwa certain period of time. That's something that we are to get kwa akili yetu. So it is only after you've been betrayed by even the closest people when unaona karibu yako unaondoa sema hapana. Wacha nikuelona. So nikikupigianga, it's good na kupigianga unashika. Hata kama sometimes ni late, nikuwa na kitu ya kushare nawe kama brother. Despite the fact that uko na watoto 12 lakini bado wewe unashika. Si sometimes ni late, unanipigianga tu siku ama Shiti, you don't have hauna maisha apart from nini? Si unajua mwanaume anapigiaje mwanaume mwingine saa 8 usiku? At night ndio wasanii wengi tuko macho. Ati maze brother. Tunataka kusema kazi fiti sana unapiga pale. Then 1 hour tunaongea kwa simu bro. Naambia at night ndio wasanii wengi tuko macho. Ukitaka kupata wasanii wengi ni from saa 5 to saa 9. Lakini usikue pia macho from saa 5 to saa 9 tunapiga madawa tu. Kuwa macho from saa 5 to saa 9 unaandika script, you are writing new music, content na nini. Unajua wengi wao from saa 5 to saa 9 ni madawa tu. Ni madawa tu. Kama warembo. Warembo nao ni wazuri, warembo ni wazuri. Mbaya ni mtoto wa kiume ndiye akienda ile pande nyingine. Warembo ni wazuri. Mimi watoto wangu wale wanaume siku ndapigiwa simu shuleni. Niambiwe huyu mtoto wako mvulana. Anapenda wavulana wengine. No. Amepatikana na wasichana. 3 ama zaidi. Ndapiga magoti niaseme osana kumbe huko. Na ukipigiwa that ampenda Memorial. Sitaki hata kuimagine hiyo upande. But you have to. Should you know times have really changed at this moment? Hakuna kitu kama time. So you cannot deny because you are not your child. Niko macho nao. They are independent of you the way they think and the way they feel. Niko macho nao kabisa. Bro, hata watoto wa pastor wanakuanga wezi. Mama pastor watoto wa mama. Sasa mapasta matapeli bana unaongelea mapasta. Mapasta tunakunywa nao hizo pesa club. Mapasta tunapigania nao madem. Ndio unaongelea wale mapasta legit. Si hao kunywa nao. Ni wagani? Kama akina bana pasta tunakunywa kina pasta Nganga. Harrison Nganga. Harrison Nganga is my favorite pastor. Yes. Ni vile of late ameanza kupiga makiki. But Harrison is good. Kuna you know Harrison? Google Harrison. Your pastor Nganga. However, stop running away from this conversation. What would you do today? Your son comes and tell you, "Hey dad, I'm gay." I don't want to imagine, man. Haiwezi kuwa. How do you know? Bro, times are changing. If your son, let's say if you have a boy now. Haiwezi kuwa bana, toa mfano mwingine. Mimi mtoto wangu mimi najua. Kwa jina la Mungu atakuja niambie daddy nimepeana mimba 8. Kwani hao wengine na nitamwambia leta watoto tuzae tule. Si watoto wa Mungu. Sasa sijui lakini naongea kuhusu wangu na ile malezi nawapatia. Ndio nakwambia in the next 15-16 years bro, times will have even changed more. Bro, when we were young, think about it this way. When we were young, even the mere thought of someone coming out as gay was stigmatized 100. Bro, now 10 years later, 15 years later, right now everybody, you come out and you're accepted and you're welcomed in the society. Do you? Everybody has their own life to live. Now in the next 16 years, what do you think will be happening? Utakuwa kama hata maybe kama uko straight, sasa unaangalia baadhi, niaje chekini mjamaa, unajua uko straight. Something is off. So you have to think about it. I'm just putting it out there. Neno la Mungu litasimama na litapita.
Katika shamba la Edeni alimuumba Adamu na akaona si vyema kikaa peke yake, akamleta Hawa. Vitu zingine tusiogope kusema bana, tuna nini zetu. Mimi ni Mwafrika, tuna nini zetu za Kiafrika. Okay. Usikasirike. Na hata wale watoto wangu nimewazaa nje, jamani, wale ambao nimewazaa nje sikai nao, nisikizeni mimi kama baba yenu. Yeah. Okay. Wale wa kiume pateni wanawake wengine wengi sana, mzae nao mleteni talea, na wale wa kike vile vile. Okay. Iwapo wako na mmetoroka, walitorokewa nao. Okay. Haya. Umefanya mpaka watu hapa wana believe niko na watoto 12. Mnaona hizi vitu mnasemanga Obinna uko na watoto 12. So anyway, mimi sina issue na mtu kuishi vile anaishi, lakini tupige story nyingine Obinna. Why you always chewing? Uko Jaba? Nani? Wanauliza hapa na pia mimi nimeona uko Jaba. Mimi sijui Jaba inafanana naye. Unakwanga tu. Wacha nitoe. Why you wacha kumuona hizo vitu kwa wewe. Wacha nitoe. Nimeweka hapa. Shika serviette ndio hii. Unataka kuweka hapa alafu utachuna baadaye after show nini? Weka hapa. Obinna anakuwa mpuzi sana, weka hapa hiyo Big G. Sasa unataka kutuonesha umeishi nchi za nje sana. Weka hapa. Ati don't litter. Don't me muono. Unamuono aje kwa meza. Hizi tabia za usagu wachana nazo. Leta. Chanda itupa mimi mwenyewe. Don't litter. Okay. Wakati nilikuwa nakaa Scotland, ulienjoy sana. Nilifurahi sana, realize watu wafai kulita kutupa vitu kando. Na watu wanafaa wa change. Tumekuwa leo hapa na manager Otile, former manager Noriega Don. Otile Brown. Yes. Alikwambia Otile alikuwa anaimba gospel kitambo pia. Hatukuongea jia hiyo. Yesu wangu. Jamani Yesu wangu. Shetani ni bebe moja takuacha. Attention. Yesu wangu nipe attention. Mimi sina baya. I just wanna give it up. Nataka kwenda kanisani ila mimi ni wewe na. Na nikikuona niside jabu, roho unarusha juu, mapenzi yanaisha nguvu. Na mkibonga tu vizuri kitambo kikuja Kenya National Theatre, nakumbuka wewe jamaa, mimi mjaluo natokea sijui wapi, natokea kiuza manguo Mikindani, mimi mjaluo. Sasa niko na lebo. Na lebo hapa bwana. Na lebo fitting it tight camera hii. Nani anaitwaje? Jacob Obunga. Obunga mlikuwa na manager wa Obunga? Yeah, tulikuwa na manager wake. Lakini wazazi jua wake watoto atakuwa wasanii. Sasa Otile Brown anaitwa Jacob Obunga, Willy Paul anaitwa Opondo. Opondo. Anaitwa William Opondo. Willy Opondo Radido ja Ugenya. Nani tena? Watu at least Obinna uko na jina poa. Mzazi alijua utakuwa msanii. Yeah, me have a very top name. Hiyo ulijenga tu hapa Nairobi. Wana watu wakubaliki waseme tu ni aje, at least me for one. Hiyo ulitengeneza. Sikupatiwa jina kama yako. Hati Frederick Ombachi. Shiti. Anaitwa Frederick Ombachi. Jamani. Naitwa St. Stevens. Wewe unaitwa St. Stevens? Wapi? Shiti, nataka nikutumie. Omoshi umemtumia fuel, uliona hiyo jina? Omoshi ukiniwekea 10k ya fuel, uliona jina gani? Ni wale wanasema usitume kwa hii namba, tuma kwa nyingine juu utaona. Ndio Josephat. Ati wasanii wametaka kujua mwenye Nairobi gossip. Sasa wanamtumia pesa lakini bado nawaletea Nairobi club. Umejuaje naleta Nairobi club? Hakuna mtu anajua na mwenye Nairobi gossip. Wewe mjui? Nikwambie nani? Hakuna. Sisi ni Mulamwa. You think we don't know? Mwenye Nairobi gossip club ni Mulamwa. Angekuwa anajipost day. Alijipost mpaka kamaliza kuna time bro. Mulamwa just coughs. Mulamwa just woke up. Mulamwa open his eyes. Mulamwa mpaka Iko zile Mulamwa. Alafu sasa Vera kaenda kanua shares.
Myth at some point mpaka ama ni ya Butita. Butita haiwezi run ile. Butita tungeshajua. Butita unajua anakuwa na kifua kingine hapo. Unajua mazee. Tunajaribu mazee. Industry mazee. Unaona SPA Nairobi Club Plug TV zote ni zangu. Gatekeeper jo alikuwa ame. Sasa yeye mlikuwa na manager wa Jacob Obunga. We are speaking about the industry. And first it started with Otile. We had Jacob. And we spoke about the industry. Then now the manager came to also react about it. International artists. Do we have international artists in Kenya? It's been a conversation that's been, people have been speaking about it. What define an international artist? No, that's what I'm asking you. So what's your perspective? As we already had our views on it, what do you think? Do we have an international artist in Kenya? We can have international artists in Kenya. Not we can. Do we have? Or East Africa? East Africa. Otile said in East Africa we don't have any international artist. In East Africa ni Diamond. Diamond is an international artist. Diamond is an international artist. Ali K for real? Yeah. Unajua ukishakuwa successful kama Diamond lazima tu utatafutiwa nini na nini, but Diamond is an international artist. Jose Chameleone. Eddie Kenzo. Eddie Kenzo alitrend South America sana. Okay. Brazil na Bolivia. Okay. Lakini Diamond ni international artist. Tuko nayo. Tukubali tu. Okay. Na Kenya tunaweza kuwa na international artist. The only problem na hapa kwetu Kenya ni kuna majority ya Wakenya wenye unajua Wakenya wanajuanga, Wakenya wajui Kenya wanataka, but cha ajabu wanajua Kenya hawataki. Yani Kenya wanataka, Kenyans doesn't know what they want. But they know what they don't want. So akiona ile wataki hapana. So watasema tutaki kitu, lakini munataka nini hawata kujibu. Munataka nini? Baba. Ako TikTok squeeze 24/7 huyo. Onyi papa je. Yeah. Na ni watu wenyewe. So Wakenya kwa jumla hawajui wanataka nini. Lakini Kenya wataki watakwambia hii hatutaki. So inakuwa challenge sana kwa but again Obinna, Wakenya kwa jumla ukiniuliza ni watu wazuri. Kuna watu fulani sijua watu wanakuwa kona gani ya hii Kenya. That sasa for example jana you did a show na ilikuwa poa. Hakuna mtu hata alikuapproach akakwambia umefanya vibaya. Nani? But kuna ngulusumu tu pahali leo hii ameamka ameona unafanya vibaya. Na mtu mwenye anaona unafanya vibaya hakuna siku ashai support. Haya, kuna kitu uliongea last time mpaka kutext. Na hata nikakukall baadaye. Story ya unajua most of the time umati inaendanga na vile watu fulani wamewaonesha. Yeah. Follow the wave. So Obinna umekuja umesema umekuja ukaelezea kuna that point ulikuwa unaongelea mtandao gossip wakaiweka na nikaona kuna ndugu akajaribu kukupinga nikimwambia ungesikiza hii video kwanza. Which one? The one for international ama which one? Bro, I talk about a lot of things. You talked what was the conversion so I can set it up for you now? My point hapo yenye mili ni bamba ni story ya bosi. Ukisema tuko na mabosi fake hapa Kenya. Mabosi tu wanataka umuite bosi ndio hangigi na way around. Na ndio akutume kwa duka kufanya nini vitu kama hizo. Time wasters. Unaweza waita kuna worse name than that. I think kuna worse name unaweza tumia than even that time wasters. So they're just users. Na wacha nisikue mkabila lakini there is only one tribe that inakuaga na mabosi ambao mimi washaini save. Okay.
hapa hakuna ukabila, ni kusema tu I don't know if how. it's positive, it's never considered tribalism. If it's negative, then now Kwa Wasapere kuna mabosi wenye watakusave na wataku, lakini kwetu huko sana sana especially kwa wa Western na Nyanza, hata Luo ni watu, hiyo bosi anaitumia vibaya, especially kama wewe ni artist. Na hata si Western na Nyanza, hizi tribes zingine zote. Unajua sometimes tunajulizanga mbona hawa watu wa Central wanatushinda, lakini kuna so many wanatushindia. Mind yao iko away na hizi zingine. Obinna, kwani hujai meet na watu sasa, watu wetu sasa wengine akupatie kazi? Mwingine alipatia kazi ya shamba Mombasa, huyo naye ni mcost, then kunipatia job all of a sudden tena patikani kwa simu na ajibu message. Nashindwa jamani, ni biashara ilikuwa inatuleta pamoja ndugu. Ungekuwa hata binti ingekuwa story nyingine nikamsumbua. Ni busy ilikuwa inatuleta pamoja. Watu wako na ile Obinna na kuombea Mungu, na naombea wasanii wote pale nje wa Kenya, Mungu asiwahi anguka. The moment unaanguka hivi, hawa watu inaanziaga kwa hawa watu wanajiita mabosi. It's normally start from them. Ndio iende kwa watu wana nyewe huyu mtu ni, for example, mtu kama Omosh Kizangila. Omosh alichekesha hata hii generation sana. Omosh alipiga kazi, Omosh alifurahisha watu. But all of a sudden kuna some few people walianza tu story ya Omosh aonekane ni kama ni chizi fulani hivi, ni mtu ajielewi. True. Mtu kama Mzee Ojwang anafaa kukuwa na sanamu. I've said it before. Ojwang, ushaisema? I've said it, even a road. Ojwang anafaa sanamu, anafaa. Yeah. Lakini artist hapa Kenya wanachukuliwa kama joke kuanzia kwa hao watu. Na unajua artist wana nguvu sana. I know. Njugush tukisema leo hii tunamsimamisha president na wasanii washikane, Njugush anaweza shinda. Njugush alijaza pale KCC umati kubwa sana. But the problem, we are seen as just that. Sasa artist sisi wenyewe pia tunajiona hivyo, lakini artist wana nguvu. I was talking to Robert Agengo, you know Robert Agengo. Yeah. Na akaniambia shida ni tuko tuna watu fulani ambao wana uwezo wa kusaidia, but ni watu wa stupid tu. Watu wajinga tu, yani watu tu wana haja yao kubwa ni kuona vitu zikianguka. Yani ndio nimwambia hata sijui naweza wa explain aje. But wasanii wana nguvu na wasanii wanafaa kujua hivyo. Msanii kama una uwezo ya kulipa nyumba na bills zako zingine 2-3, jua value yako. Jua worth yako. Kama uko able ya kulipa keja, kulipa nini na nini, wacha kufuatana na watu, wacha mtu achane na hizi vitu za nina ka 10k, sijui nina ka 20k nina nini. Siku kianguka mtu atajua story ya 20k ama 10k. Hiyo 10k na 20k anaijua saa hii tu. So wasanii tufikeni point ambapo unaweza ambia mtu wewe ni rafiki yangu, wewe ni ndugu yangu, lakini kikuja hapa ni kazi. And that's why kuna artist kama Sauti Sol ambao nishaona akifanya job ni wa professional sana. But Shiti, let me ask you, why is it that our friends are the ones that are normally first ones to underpay us, undercut us, and underappreciate us? Because we've shown them that, and we don't know. Most of us hatujui value yetu. Most of us don't know our values. But the moment unajua value yako na unajua hii ni kazi na hii ndio life yangu, hakuna kitu kingine beyond hapa. How do you know your value? Someone is asking. How would you say this is my value? This is what I'm worth. This is where I'm at. Good question. Uko na target zako, like for example, uliza wasanii wengi kama wako na red card. Wengi hawana. Na mtu anajijua, unajua pia si uwezi value mtu ati ndio value yako ina. Jijue first. Wewe ndio unafaa kujijua first kama artist. Ujijue mimi ndio value yangu, hivi ndio vile niko na nini na nini. Yeah. Lafu pia usikuwe over ambitious tu pia. Jijue tu na ujue. That's why nimesema kuwa na lifestyle that you can manage.
have a lifestyle that you can manage. Okay. Usikue over ambitious na usikue pia mtu extravagant na usijiundervalue as well. But as an artist unajua hustles zako, unajua zile kwa kama sina advert, sina nini, hii ndio do yenye naweza make kulipa nyumba. Kama hakuna, unajua sisi hatuna pay slip majority. Tunaishi maisha fulani ya naishi na Mungu kubambanya. Tunaishi na Mungu chukua iweka huko ni nini? Kubambanya. Sasa hatuna pay slip. Yeah. Mababa zetu ndio walikuwa na pay slip. Na walikunywa chang'aa na kupiga maadhe wakati ziliisha wakaokoka. Wengine wakichukua mashamba. But do you think there's someone who's watching this now whose child or even them, they want to get into the entertainment space? Do you think it is a space that someone can be fully dependent on as at now? Would you advise someone when yaje wewe ingia na kifua mbele iko sawa? Ama utamwambia tread carefully? Right now unaweza do sani from wherever you are na ikulishe. Kuna platforms. Kuna YouTube, kuna so many other platforms that zinalipa. The only problem ni kujimanage. Wasanii wengi hawajui kujimanage, alafu wasanii wengi pia hawa understand industry vile iko na hawana mentors. So usiingie tu na kwa industry na kifua upate pesa kidogo, sijui ndio uishi wapi na nini ufanye nini. So you understand first. Okay. Lakini mtu anaweza kulia. Industry squeeze iko open. It's not a must to kuja Nairobi. Kukuja Nairobi ni added advantage. True. Lakini dunia unaweza fanyia usanii yako Kakamega na ikulishe. For example. And it trended. Alafu Mali safi Chito from wherever. Na Mali safi Chito utastuka ndio one of the biggest songs labda yenye tuko nayo. Na labda utapata ndiko na streams mob. True. Unaona? Ni vile kabla uingie kwa industry, understand industry. Take your time na ujue industry ni nini first. Analyze. Usiingie tu na kifua. Usiingie tu na kifua. Fanya analyze vizuri, ujue hii usanii inakuanga nini. Hii kuimba mtu uendaje na nini. Yeah. Usiingie sasa wengi wanaingia na kifua. And then wana expect overnight success. And then we party. Ujui sisi tumepiga kitu miaka 12 back to back. Now, back in the day, you know, I was discussing as well with, I think it was Otile or someone, that times have really changed. When I was starting, I used to rap. Then when you're rapping, MGze was dancehall, so it was just MG. Then MGze, then Obinna Ikegwe. Ile show ulikuwa na pale KNT ilikuwa ni ndio hiyo naenda hapo National Theatre. So back in the day, wasanii tulikuwa na convene Kenya National Theatre in Nairobi. Then mnafanya set books, kuna wale wanaenda Phoenix, kuna wale wanaenda na Jicho 4 production nini, kuna wale wana relax hapo na show theater, tunaanza kuzoeana, tuna rap kila Friday, tunafanya ka show, you sharpen the skills. Pole pole as you progress, then you follow people with your CD, mimi naza rap nini. Nowadays you don't have to go to National Theatre. Like you've said, uko Mombasa, unaifanyia huko na ipost. Bro, your life can change. So wengi wa understand hivyo, tukiombea tukiwa Mombasa na unaweza fanya hivi. I understand hivyo. I understand power ya social media. Still atakwambia Obinna nipostie. Wakati the last time alipost, sasa hizo vitu ndio pesa sometimes huwa zinaudhi. Ndio nakwambia Obinna nipostie. Na the last ama ni tag. The last time yeye alipost ni 2021. Na hiyo Kenya alipost 2021 bado ilikuwa ni TBT. So you wonder surely wewe hata uposta ufanye nini, hauna YouTube, hauna anything, una assume itafanyika. Sasa kitu pia napiga wasanii wengi, hata wale wenye tumekuwa nao complain, kulalamika. Wasanii wana complain sana. But yenyewe haitoshi bro. Hakuna kitu itoshi ukiniuliza. Watu wanasema wasanii wanashinda kuja kuchangiwa, wasanii wanakuja kushinda kuchangiwa. But me and you bro no, kazi yetu ni kubambanya haitoshi. Sasa bro nikikuwa na bill ya 2-3 million, nitakuja niambie mnisaidie. Sasa ndio maana nakwambiaje, hapo ndio naelekea. Na hii ni kwa kijana yoyote, hata si wasanii tu, lakini tuongelee kwa wasanii sana. Uliza wasanii wangapi wana kadi ya tunahitaji ya NHIF. Haina shida kutaja. No. Wasanii wangapi wana kadi ya NHIF? Na NHIF ni 500 tu ndugu yangu.
500 tu kwa mwezi. Wasanii wangapi wako nayo? Hao wasanii wangapi wameregister kama wasanii Kenya tunawajua? Wasanii wangapi so wengi wana complain. That's why sitaki tuendeo direction kwa sababu majority wanapenda hivyo. Wana complain but action kidogo. Kuna msanii alinipigia time fulani, nisimtaje, ni comedian aliko kwa mchezo mbeleni. Okay. Akanipigia akaniambia ati bro vipi poa, nimeona clip fulani umeweka Instagram. Nikamwambia poa. Wewe unashoot wapi hizo vitu zako? Nikamwambia kwa nini? Nina idea nilikuwa nataka tukuje tu shoot. Nikamwambia unaweza shoot tu na wewe pia upost na uupload. Yaani kitu ambacho unahitaji labda ungeniambia tu bundle ya kuupload. Hiyo bundle ufai kuitisha, unafaa ufanye utafuta pia kama usanii hujakubali, tafuta kahawa fulani, zungusha, tafuta kitu fulani, tafuta kitu fulani to keep you occupied, ikutoe kwa story kama hizo. Nikamwambia kitu ambacho unganiuliza labda ni advice tu. Ndio nakwambia kuangalia Instagram yake alipost 2021. Na Kenya alipost bado ilikuwa ni TBT. Hiyo 2021. Una YouTube. Ati manze sina YouTube, unajua manze nimekuwa na mangori. Nikamwambia buda. Uko na mangori? Hiyo clip ambayo uliwatch. Uliwatch ya wapi? Hiyo clip yangu ambayo anasema aliwatch nilishoot Kitale. Na nilishoot kama niko na buda kwa hosi. Budangu alikuwa hosi last year, amekuwa kitibiwa sana. Wewe unajua nampelekaga hosi after every 3 months MTRH. Inaitwa Moi Referral and Teaching inaitwaje? Moi Teaching and Referral Hospital. Wanafanya kazi poa sana. Kuna so buda nampelekanga hapo. This old age disease. Hiyo time niko na yeye wapi? LD. Na nimetoka LD nikaenda Kitale kwa sababu kuna theater group fulani Kitale. Vile nimepata mafuta ya kutoka LD mpaka Kitale kwa hiyo hali hajui. Vile nimechezea madoki na nini labda vitu 2-3 nini pale na buda nimemwacha hapo kwa. Yaani niko na mangori lakini naiweka kando kwa sababu life lazima iendelee. Wewe unataka kuja kutuambia uko na ngori. Watu hawajali kama uko na ngori. Watu hawajali ati sijui uko na ngori gani, ati sijui umepatikana nini. You are on your own. Life goes on. Life goes on. Na ndio unaona mafootball hata mtu akidedi wanaena manga hivi ati a minute of silent. Hata ifikagi 28 seconds. Hapo dakika kidogo na washaamka. Sasa wewe wengi wana complain. Hata kikupigia hakuna siku mtu atakupigia like kama zile conversation huwa tuna have na wewe ama tuna have na Butita na nani. Na kupigianga labda hiyo matime unaona wakati tumemaliza hata coach show. Nakwambia Obinna, nimefurahi sana nini. What if ulete nani pia next time? Obinna kuna swali uliuliza pale nyuma. Next time hebu isuke hivi na hivi itachekesha zaidi. Na perspective ya comedy sasa nikikuambianga. But see, Obinna, manze tunateswa tunafanya nini and that's why nilipenda vile uliapproach ile issue ukasema Kenya ukaapproach watu ukaambia support kama mtaki kusupport muache than kufuatana na artist. Ushaona artist tu anafuatana na mtu ati ni all of a sudden msanii amegeuzwa mtu wa mkono. Wewe unajua msanii ambao tulikuwa naye mmoja alikuwa na hajai kuaga hata na nyumba na alikuwa msanii mkubwa sana. You know. Hajai kuwa hata na makao leo hii. Kwa sababu mtu atakaa na wewe Obinna jueni star. Na kitu ina affect madem pia. Mtu atakaa na wewe jueni star. Na unasahau kama unakumbuka kuna artist alikuja akaolewa hapa Kenya wa TZ mwanaume fulani. Usitaje please. Alikuja akaolewa hapa Kenya. Akasahau alikuwa msanii mkali sana, akaacha kuimba. Umeacha kitu ilifanya huyu mtu akakupenda. Nao kitu unaona kwa mademu uliza hizi record label. Hizi record mapenzi. Nataka kuanzisha mimi na wewe. Wewe nimeona mengi. Hizi record labels hapa. Umeload pole. Hizi record labels hapa Kenya. Mob zilikuwa zimesign mademu. So kuna wale watu wao mabosi au fake hao. Unakumbuka enzi ya TV? Enzi ya TV ukiwa TV ilikuwa gani moto. Kwa sababu unaona tu kwa TV peke yake. True. Na una appointment. So anaambia dem
wewe umesign them for example. Kama kuna wengine walikuwa wamesainiwa Ogopa wapi. Alafu mtu anataka kumpeleka Mombasa Saturday. Leo Saturday atatoka na 200k. Then wewe kama record label unamuita Nakuru na 80. Akikuwa mjanja ata respect kazi aende Nakuru. Akiwa mjanja zaidi. Hapana. Sasa anakuambia kwa sababu hii 80 unajua bado mtagawa. Si ndio atatoka na 40. Sasa uchukue 200. So anaenda 200. Ni sawa. Next time tena unampeleka Naivasha. Kumbe Bazuovi wote tena anampeleka wapi? Lake sijui nini. Bogoria. Anaacha show Naivasha. Siku akiisha hivi, ile siku anaisha tu hivi, ule Bazua gundo ule dem anaisha, tena anainua kichwa anasema nani ana hit? Nani ana hit ni fulani. Haya ni tieni. Tena hivyo. Hivyo ndo mademu wengi waliharibu career zao. Hata kwa acting kuna dem tulikuanga tuna act na yeye. Show tu fulani. Hiyo ni kipindi tofauti though. Bazu fulani akamchukua. Choma kabisa. Burn them. Burn them anyway, to the ground. Tuendelee basi. Do you believe that TV and radio is dead? Unajua marehemu anaga adui. Mtu akishakufa ananga adui. Marehemu ni mtu anafaa respectiwe. Marehemu hana adui, hana rafiki. Alikiwa hai alikuwa na adui. Sasa hapo mahali unaanza kuingilia kwa TV, achana na TV. So in short TV ni marehemu. TV na ilikufa. Sasa TV ambayo iko lazima ipige mbwembwe sana ndio ionwe. Otherwise zingine zimebaki tu kuonesha Steve Harvey. Welcome to Steve Harvey Show. Radio najaribu kidogo kwa sababu kuna wale watu wanasikia kwa matatu kwa nini. But with the time unakuta mpaka maploti za chini zimeanza kulipiwa wifi. So unajua hapo ndio shida unapata plot 10 wifi, landlord sacrifice akalipia watu wake wifi. Watu wana stream. Sasa watu wote wana stream Obinna Show live. Hawasikii radio. Unaona? So unapata sasa ndio maana naomba hata watu kuna show tumefanya kubwa sana na hapo Butita amenificha na nikienda kwa comment naona watu wanaingilia TV ndio naomba marehemu ongelee vibaya. Hata kwa ukiuliza ndugu zetu wa dini wa Kiislamu watakwambia marehemu ongelewi vibaya. Okay. Sasa dunia isha change. Na time ya mtu pia kuenda ikifikanga huwezi zuia. Okay. Na ni vizuri pia kwa sababu naweza ambia Butita ama wewe Obinna endelea tu hapa kwa sababu kuna watu wanakuona, kuna biashara zinakuja. Time ya kuenda kwa TV upate producer mwenye anakaa kwa mtu Roisambu ana hata kwake pumbavu tu fulani anze kukuambia ati sijui minute 93 umesema kwenda huko rudisha. Lakini wale watu nini ilikuwa inawafanya? Nini ilikuwa inafanya wale watu? Bro, don't get me started. You know mimi nikiongea na choma. Hati minute 22 sauti ni mbaya. But kusema kweli, maproducer wana feeling kama wana own radio station ama TV station, si ndio? Bana producer anaweza anaongelesha baba ya mtu ni kama kuna mwangalia, alafu most of them hawana vision. They are no visionary. Because yeye ameambiwa kwa limit hapa, sasa yako tu hapo. O program nini itwaje, head of program ndamwambia hivyo. Wa limit hapa. Hao wasanii wafinyilia wasikuwe na sauti. Hao wasanii wafai kujua na sauti. Hapo. Sasa kila mtu anacheza tu hapo tu save ni aje tufanye. Na wana ideas zingine. Sometimes mimi nishaipewa producer kwa show fulani, TV fulani sitataja. Show zote zenye amewaifanya ni failed. Hakuna show successful ashaifanya. But bado anapewa zingine. Ana ideas tu za dunia yake, yani anaishi dunia yake. Unajua tumekuwa tunaipiga hivi. All of a sudden akakuja pia jamani pia anataka aongee. Yeye pia anataka aongee penye watu wana. Usiwahi omba upate producer mwenye pia anataka kuwa star. Haimba. Unapata amejiandika script right. Unasema jamani mbona sielewi hiki tu mimi ndo niliandika, ulikuwa aje script right? Anataka ajiweke kama extra ni nini? Ati ajiwe. Sasa sukai nyuma ya kamera tu alafu ama amejika superstar. Nani director pale kwa Instagram uko like. Kuna time tulikuwa napiga story na Butita. We were reminiscing over times we were at Churchill Show. Let me take you back kidogo. You were there as well.
and au kupanda kwa stage mara nyingi sana. Kuna siku sijawahi sahau. Ulipanda kwa stage ukapiga joke ya Shalom. Yeah. Nilikuwa nakuja nyuma yako. Churchill called you on stage to help him do something, a skit of sorts. Ilikuwa na celebrate kuna priest. Churchill alikuwa na ma segment like msanii wa Lingala amekufa, kuna segment ya Lingala edition. Ukaingia, ukapiga na yeye, ukasemea Shalom, ikaua. So mimi niliingia nikipiga set yangu, nikadrop Shalom, ulianza Shalom ikamaliza. Sasa from there nikakuona ulikuwa na shoot nyingine hapo ya Black imechoka. Yes. Then from there, sana ndugu yangu. Yes, kidogo ukaanza kuapia kidogo nini. Then ukapotea. Then baadaye TRH come. Then now when you're coming back as a superstar. Baka ulikuwa unakam baka unasimama kwa stage na PL nadi yako iko hapo. And we were trying to figure out the problem. Chufala. It was appear. So we were trying to figure out what the problem was with Churchill Show, and we figured it out with Butita. I think something we already knew. It was the people who were handling the artists on the side. Because you find a lot of artists will come and say they went through so much hassle with Churchill Show and everything, and people think they're attacking Churchill, but they're attacking the system that was there. Meza. Ni kweli, the system ilikuwa inaattack. Nasikia waiwa alipanda stage one time. Butita told me on the show live here. Next week akakuja na dem. Akapigwa bench. Miezi 2. Lakini waiwa pia. Ati ilikuwa pia ukikam hivi upande hivi alafu kesho next week upige luku bench. Kwanza kuna hiyo kitu ya ati umeperform alafu audience ina expect kukuona ukiendelea. Yeah. But unaweza perform vizuri hapo kwa main show. Alafu next week uanze kuwa mtu wa kwanza open mic. Kwa mind ya audience washajua huyu jamaa amedrop. But ma producer na nini na kila kitu walikuwa na nguvu ya wakati. Do you believe gone are those days? What, because it's the same Shiti I've known since then. He used to help us build mistari. Kweli, yeah. Tumepiga naye ma corporate shows pia tumetweetia sana. Do you believe it's the system that was there that also stopped you from excelling on that platform? Because you still excelled elsewhere. It's true. Yeah. Do you believe that was the reason? Yeah. Ama was you the problem? How was I the problem yet? And funny enough, some of us were performing weekly. Na tukwa make it on TV. Every day uko tu kwa stage. Every week una perform every week na au make it on TV. Na ndio perform hapo ulikuwa unajua ndio perform whatever umepitia kwa hiyo time. Imekugwara vilivyo. Hata kwenye utadoz pengine hakuna. Na ukuji kwa TV. So mimi nadhani mimi ukiniuliza those maybe hao na wale maproducer wengine, producer anaumiza msanii anajiumiza yeye mwenyewe. Because you empower msanii tomorrow, anaweza kwambia ni aje ni producer idea nyingine. Sasa angalia sasa tuko na Obinna Show live, tuko na SPM, tuko na wasanii wengine wanadu vitu bigi sana. Ingekuwa rahisi sana kuita huyo producer Yeah, because ushazoeana naye. Uliona alikuwa. Watu wako tuna spirit mzuri. Okay. Why do you think most artists or entertainers fall into depression? What is the situation? And have you ever been depressed before? I've never been depressed. Okay. I've never been depressed. Okay. Because the kind of things nime go through, naonaga life ikiwa gift moja kubwa sana kukuwa. Mtu anauliza hapa. Kwani amepata big jingine? Nani yako na mimi hivi? Anaitwa Jimmy Kuzo. Junogevi, unajua? Hawajui niko na chuma kwa jo. Anyway, so mimi sijaikuwa depressed. Okay. But why do many entertainers get into depression? Depression inakuja tu kama aujielewi na ujikubali. Ndio nakwambia kukua tu hai kitu ya kwanza ni gift moja kubwa sana. Okay. Kukua tu hai ati uko hai hivi na kubali vitu vile zimekuja. They say if you cannot change something, change the way you think about it.
Kama uzi change hii kitu hivi, ibadili, kama uzi change hata udem, badilisha mview tofauti. View vitu tofauti. Alafu majority pia depression sometimes inaweza come, sikatai. Lakini ukisikizanga cases nyingi za depression ni vitu watu wanaweza solve. Ni kitu hiyo mtu anaweza solve kinjia moja ama ingine. Hey bro. Yeah, zenye nimeshaona nyingi. But you never been depressed, right? Mimi? Yes. Mi bado bro. Yes. Kwa madem sana sana, kwa wanaume ndio nasema wanafaa kuachana hiyo kitu, wanafaa kunini kabisa. Kwa sababu gani? Wait tu. Before hata uendelee. Madem, nataka kwenda. Sana sana ikipiga madem naelewa. Shiti, you've never experienced depression. So it will be only ideal for you not to conclude that most depression situations are very simple situations that can be easily solved. Exactly. Because bro, I've had people who are depressed and you'll sit down and listen to their story. It's true. Some utakazileza, is this thing depressing Obinna, you? Acha nikuulize, sasa hiyo ndio hiyo. Acha tuseme hivyo. Most of the stories zenye zinapatia wase depression kwa hii generation ni vitu wanaweza solve. Lakini kuna real depression. Kuna mtu amepoteza nini nitwaje? Amepoteza mali yake, amepoteza kazi, amepoteza unaona, na amepoteza kazi bigi. Amepigwa divorce. Unaona, amepewa mimba, ameachwa. Mtu amekelewa mimba. Ndio nakwambia kwa sana sana kwa madem isari. Kwa wanaume hii generation wengi vitu nishaona ni vitu wanaweza solve. No bro, it's the same thing. That part I don't agree with you. Because why are we looking at men as if they are different from women? And research is showing that suicide rates in Kenya, the ones for men are higher than the ones for women. And most men are depressed than women. Fai kufika kiwango kuwe depressed ujinyonge. Maisha enda hospitali uone vile watu wanang'ang'ana kukuwa hai, alafu ndio ujue wewe unajinyonga kwa nini. Mimi hata niko hai. Obinna, so long as niko hai, niko mzima. Mimi nimekaa na budangu sana hosi. Nikionanga vile watu wana struggle kukuwa hai. Wacha tubonge pia ukweli. Okay, so long as uko hai, where there is life there is hope. So long as uko hai, uko na afya, ufai kufika point labda mtu amepatikana na unajua kuna situation mtu anapatikana na ugonjwa fulani na but still ako hai, kuna hope still hata ya hiyo ugonjwa kupona, kwa sababu nimeona watu wakipona kwa hiyo hosi wenye walikuwa kwa situation mbaya. So long as niko hai, hiyo ukienda kwa direction ya suicide. So long as niko hai, let's agree to disagree on this one. Mimi sasa mimi naongea kuhusu mimi. Outside party. Mimi siwezi jinyonga. I'm not even talking about kujinyonga. Hata sijui kujinyonga imefikaje kwa hii conversation. Umesema watu inawalead watu kwa suicide. Suicide. But before that, we're just talking about depression. We're just saying depression, what makes most entertainers get into depression. But you say tulikuwa tunaongea kwa entertainers. Yes. Entertainers wengi wenye nimeona. Tuongee kuhusu entertainers kwa sababu tuwezi generalize kila mtu, hatujui situation vile ziko na hatuna uwezo wa kubadilisha. Lakini kwa entertainers majority wako depressed kwa vitu wanaweza change. Na kuna solutions nyingi sana that wanaweza pata. Okay. Na ndio maana nikasema usanii imekataa. Kuna job zingine mingi unaweza fanya. Kuna vitu zingine mob unaweza do. Azungushe njugu. Kuna kuzungusha njugu ni kazi, kuzungusha kahawa ni kazi, kuvunja mayai ni kazi. The only thing mimi siwezi ruhusu, siwezi ni uwizi. Ati uende upigane ngeo. Hiyo ndo siwezi advocate. Lakini hizi vitu zingine zote ni job na ni kazi wanaume wana survive nazo hapa town. Okay. Apart from wrong friends, poor financial decisions, lack of mentors, do you think family plays a major role in watering down the efforts made by entertainers in Kenya?
because like things like paying family tax, family being entitled, family to control what you do. Exactly. You believe family plays a major role ama tuwatoe kabisa? Usijaribu kutoa family hapo. Family ndio wa kwanza wanaribungu career za wasanii. Okay. Unaona? Na tuanzie kwa lack of mentors. No, nowadays we are making stars wenye wana mentors. Mtu kama mimi akikuja kwangu msanii anulize kuhusu family, msanii upcoming, tambrekia tu down vizuri na ata understand. Akikuja kwako the same. Mtu mwenye umekuwa na issue na family. Unaona family wako entitled. Na family hata haja subscribe kwa YouTube yako. Family ukimpigia simu ameweka skiza tunia msanii wa Rwanda ama wa nchi nyingine. Huwezi sikia hata hapo kwa nini? Kwa skiza tunia yake. Unataka kusema nyanyangu ama anti yangu asisikie Angela Chibalonza? Juu mimi na rap na toa zile nguo za kama TikTok ni ile Angela namlipia nyumba. Hii yangu ndimekuweka town, hii yangu ndinakulipia nyumba. Hata kama anaimba hii ni dance ya majuu, inabidi support mtu wako. Kama family supportini wase wenyu kwanza. Sometimes unakanyago hata Twitter, hakuna familia yako hata mmoja. Unashangaa kuna kwanza ndugu yako fulani akona swedo pia ndiye anaku. Kuna haya family wako na tabia fulani, mtu pia akisha toka vizuri. Ulikuwa unamsaidia, labda ulikuwa unalipia hata mtoto wake chuo, ulikuwa unafanya nini? Si kuna waacha we pia, alafu au kwa akili yao, this so sad. Utapata wakisema wacha pige usania tusomeshe watoi. So msanii anajisahau. That's why pia anaelewa entertainers. Sitaki pia kuwakanyaga kabisa. Yeah. Na ndio maana nasema kama wasanii, as much as Oga tunasema ati ni Father Abraham, ni muhimu sana. Kukua Father Abraham ni muhimu sana, inafanya unakuwa na concentration na watoi wako. So sometimes unaanza kuwasaidia. Unajua maisha yetu ya usanii na nini unaanza kuwasaidia. Alafu labda umekuwa star, decision labda bado imekushinda. Je, ni Karo? Je, ni Faustin? Je, ni Ruth? Bado hujajua. So hiyo time wanafurahia. Hiyo time yenyewe bado hujaji nini. So siku una settle unaanza kunini yako. Nasikia mtu wenyu tu anaamka anasema ati fulani anaabudu mashetani. Mpaka unajiuliza surely nyinyi ndio mlikula top layer kweli? Hii pesa ya shetani nyinyi ndio mlikula top layer? Ni kama hata nyinyi ndio itawaanzia. Family support yenye unapata kutoka kwao kubwa hakuna. Hata kwa comment section. When is the last time uliona familia yako kwa comment section? Mati amekuja tu hapa akasema bro unafanya kazi poa. Let me paint a very simple picture for you. I pay school fees for a couple of my relatives. So the last stretch that the latest person performed did not perform well in the national exams, and then the father who does not even talk to me or my mother or my father sends me text. No. A picture of a college a flyer na kanyamaza. Hakuna hi, how are you? Umekuanga aje? Nani ulikuwa na the last time uliongea ni lini ukikumbuka? Hata atu kuongea because okay, what happened was this. I reached out to a school uko Shago kwetu. Then I told them, give me 2 names of students who are performing very well and they have fee problem. I want to help. So nikatumia no, I do that even for orphanages here. Okay, this so I did that. So nikatumia list. So nasema hii jina mbona na kaji na familia yetu kwa hao watu wawili kuna mmoja. So principal anani explain anatoka huko sijui nini. Nikasema brother yake anaitwa hivi. I'm like that's my cousin.
So the parents walikuwa na kiburi, so they can't ask for help. But this is my cousin mwenye hajawahi nikosea. Sure. Wezi extend hiyo. Yes, I decided to pay direct. So mimi nilikuwa na delay, so nimemsomesha since, and parents hawajawahi sema anything. And they know because fee nalipwa na lika fee structure. From Form 1? From primary until Form 4. But hawajai kama kuniambia, our son, thank you so much, nothing. Which I also didn't expect. But ameshamaliza Form 4. So you carry forward. Wana tumia tu fee structure college, then unanyamaza hapa kuna. Now that's family. And I don't see you here watching live. Hapa hakuna familia yangu iko hapa na watch live. All these guys are strangers. And like they always say, your first clients will be strangers and your biggest supporters will be strangers. Family and close friends, sahau. Ni kweli. Yani nakusupport kabisa. Yani unakusupport. It is until na sometimes sijua ni kuignore, sometimes sijua wajuangi. Cause ni swali, ni zile swali watu wataki kujiuliza. Lakini nafika point unajiuliza. Uliza tu, jamani, nimekupigia simu. Mbona hata sikiza tu. Unajua inakaa kitu ya ujinga, lakini ina make a lot of sense. Tumetoa funny music, tumetoa content, tumetoa manini, tumetoa vitu mingi. Hata kwa simu yake tu ukienda search, hata hajasubscribe. Hata the last search amesearch hapo, hajasearch hata channel yako. But anashinda hapo. So ni swali ukijiuliza sometimes ndio unajiuliza wait, kwani na kuna stranger pahali anakupenda, yani kama mimi for example nikikuwa time ya COVID, acha niseme hivyo. Time ya COVID vitu zilikujaga za kuwa tough kwa watu wengi sana. True. Kuna strangers tu ulikuwa unapata wenye walikuwa wanajua vitu ziko tough. Mtu mjai meet, hujai onana, ako Australia fulani. Ama ako sijui wapi. Mwingine mwenye nakumbuka ni ako Australia. Okay. Aliwahi niuliza tu, bro, najua vitu ni tough saizi. Hata kama mjaitisha, ulifurahisha sijui nani wetu kama ako hosi time fulani. Alikuwa anakuwatch. Okay. Shika kitu. Rent yako ni pesa ngapi? Hapana bana. Mimi nawafurahisha tu ni rent yako ni ngapi? Mimi yani rent yako ni ngapi? Mimi nyumba nimenunua mimi. Ndio akanakwambia pale ni kwa uzuri. Kwa sababu ile kutufurahisha Kuna ma stranger tuna meet nao hapa town anakwambia bro, manzi nadhani ishe kufanyikia. Umetufurahisha manzi, mimi ukuwatch, please. Accept. Please accept. Please acha nikuweke fuel kwa muda fulani. Acha family sasa. Stranger hujaiona. Lakini family, wewe unakumbuka tukianza kufanya zile na Churchill Show, tumetoka sijui Nakuru. Unasikia hizo vitu ni za watu wa Nairobi. Ametoka hapa ameingia Molo na ameenda Nairobi. Ule mtoto ameingia vitu za bangi. Anachekesha watu kwa vitu hata zitusaidia. Tumwambia ingia hapa kwa mwalimu. Ingia hapa polytechnic. Si unachekesha watu ndo anauliza na anafanyanga nini ati anaendanga Nairobi kufanya kitu fulani. Ni wale watu wako kwa ni crew. Yaani hata yeye mwenyewe baada yani binadamu, Mungu angekuwa binadamu wake atungekuwa place yote. Binadamu tungaipiga hatua yote tumepiga. Wako behind the scene. No, anafanyanga nini huko? Ndio watu wa marketing. Na hata siku atakuona kuna mtu Nakuru namjua kabisa, hajawahi nipigia simu hata siku moja kuniambia vitu mzuri, but akionaga tu scandal, bro pole nani, ndio nikamwambia fulani usiwahi ni call tena. Afadhali wewe wako wanakuambia pole. Mimi sipendangi watu wenye wakiona scandal wananitumia, and all the good news you never send me ana screenshot. Mimi nilimuuliza tu direct, nikamuuliza bro, ni mwaka ya 10 saa hizi umenicall mara 3, na hizi mara 3 ni wakati umeona scandals. Usiwahi nipigia tena hii simu. Wacha tusiongee, wacha ibaki hivyo. Block such people. So the same thing, mimi pia wasi prefer. Mimi nikionaga scandal ya mtu by the way wasi call. Don't call unless you're calling to stand with them. And if you want to stand with them on a scandal, do it publicly. Do it publicly. I don't appreciate the people always telling bro maze nimeona maze bro jishikilie tu. Then atukana online then umenyamaza. No, unaona hiyo kifua bro. Hiyo kifua ipeleke online. Simama na mimi online, pale. Simama na mimi online sema me I stand with Obinna and nini I'll be like. Majority wanakupigianga kutaka information.
zaidi. Bro, kwani kumeendaje? Nini and then waambie watu wengine. Like, waendeleze hiyo apige sales. Lakini it's good that squeezy hizo scandal pia watu hawajali. Unani? It's good hizo scandals pia squeezy watu wajali. Hizo siku pia ziliisha. Na ndio maana unaona wale watu walikuwa mstari wa mbele sijui kuanika huyu, kazi yao iliisha. Hata tuwezi wataja kwa sababu tutakuwa tunarudisha town. Hizo scandals squeezy hakuna. Kwa sababu nani msafi? Nani malaika? Kuna ndugu yangu fulani nadhani ashakuja hapa kwa interview, atakuja jiseme. Alitumiwa video fulani. Kama ako kitandani na warembo watatu. Wacha kuongea juu ya chipukizi. Hiyo story si chipu. Huyo naye si chipu. Huyo ni mwingine atakuja hapa kuambie. Kama kuna warembo watatu, fanya mambo ya XX triple X. Mama Butita wacha huko kwa nini? Unaona ukweli? Akatumiwa. Hiyo video ya Butita tamini nayo. Si Butita. Ni mtu mwingine atakuja. Atakuja hapa kukuelezea. Sasa akakuwa na video. Hakujielezea, akakuwa na wasiwasi, lakini vile nilimuongelesha ndio confidence. Alikuwa na wasiwasi. Nikamwambia ulikuwa na hapo penye ulikuwa na watu gani? Akaniambia ilikuwa ni yeye mwanaume na warembo wagoko watatu. Nikamwambia safi, hizo ni vitu watu wanafanya hapa town. Ziko sawa hizo. Hawini sawa. Lakini kama ingekuwa ni video ambayo uko wewe na washikaji, hiyo ndo kidogo mimi ningekupinga. Ingekuwa wewe na masela watatu. Kwa pale anapiga Bitcoin. Anafanya mining. Ingekuwa tricky. Hapo kidogo hata mimi ningekublock. Ingekuwa tricky kidogo. Ngombe bro hapa kidogo imekuramba. Nikamwambia hizi video hata zetu zipo hapa town nyingi sana. Hata zetu zipo nyingi sana. Zile ambao utapata na uwezi pata ni ambao mimi niko na masela. Hiyo uwezi pata. Okay. Lakini ati ya warembo nini? Mbona nyingi tu hapa town. Sasa ati unaenda maisha ina stop. Una leak. Kuna video. Ama una leak sasa video ya mtu ati sasa wewe ni blogger sasa umeliki. Hizo vitu zilipitwa na wakati. Kuna mademu kiliki zao maisha yao wamezoea kutembea hivyo hata. Sasa hata John Cena anatembea uchi. John Cena alikuja kwa stage uchi. Na leak nude. Speaking of, wacha nilete hii kitu kidogo. Niliona video ya John Cena kwa Oscars. And I thought about it, I was like, if this was Kenya, bro, it could have gone really south. Because Kenyans don't have that type of thinking we can experiment. We can explore, let's see it as creativity to achieve hapo. Bro, John Cena angekuwa ni recommend saya ametoka hivyo, amembarambamba. Ama mimi, ama wewe. Wewe ungeona wewe ungeamkia wapi wewe? Kama si Central Police Station na ukue cancel on Twitter na corporates waanze kukufanya hivi. Corporates mimi hata nilikuwa nafikiria at some point nilikuwa nafikiria ati corporate na rani wangu na church. Ndio hiyo. Nilikuwa nafikiria corporate uraniwa na watu fulani wa church, wa kanisa. But watu wa corporate ukiingia kwa simu zao pia wamesearch tu XX. Hata bali tunakutana nao kwa klabu nini lakini akifika pale anajifanya kama na reason ni nini? Kwani America ina corporate? Wako nao ni open-mindedness. In Kenya we are still a bit closed-minded. Then also we have something called inferiority complex. We don't feel like we can do other things or we can achieve other things. Of which I wanted to ask you, do you believe or think there's a time Kenyans will just say, unajua time yenye saizi art imekuwa independent. Unajua art inaenda kikuwa independent. Yesu Nyandu ameshikwa. How independent is that? Apale na alikosea. Ila sasa si open mind. Alikosea according to who? Alikosea according to imani za watu fulani. Usiingilie imani za watu fulani. What if he doesn't believe? Sasa hiyo sasa sinaona ni amemock hiyo imani. Kama I believe amemock hiyo imani. Pale ameenda vibaya. You know there are human beings who are called Jesus, right? Obinna, tusiende huko. No, I'm just telling you, there are people who name their children Jesus in other communities. Hata kuna football Yeah. So you know there are people who just use that name as a normal name. But wewe
Ungekuwa wakili nadhani ungemtetea hivyo. No, I'm just, lakini yeye aliimba gospel, ni msanii wa gospel, anaimba hizo vitu na ni pastor. Unaona? Pia tusiharibu generation. Kuna vitu za open minded na ndio unapata kuna kuwaga na nini, what do we call, tunahitaji ile ya ku limit age fulani ya kuwatch kitu, parental guidance, parental control iko. Sasa yeye na ameifanya open, ameweka kila na ana expect bado ichezwe kwa na ameweka kwa platforms hizi zingine, ile nao ashikwe, ile nao ni makosa juu yeye unajinga kwa mtu wa kawaida mwenye ni non believer tungeelewa huu ni non believer na angesema kweli na pia mwanaume unyanduliwe kimsingi, mwanaume pia unyanduliwe kimsingi gani jamani? Shiti, how do you differentiate between art and the boundary where it borders morals? For example, let's go back to John Cena's story. He was hosting he was in the Oscars, the biggest award show in the world. He got on stage naked. Have you seen negative backlash? Not really. There are few people, but mostly, wow. But if that was in Kenya or in Tanzania, basata wange mshika. In Kenya, the rest, we know how it could have gone. So how do you know this is art? Na hapa ndio place. Because it's a fine line. We've even had songs, bro. Kuna mawimbo zimetolewa zimebaniwa nini, and you're like, we've had worse songs from the States and Nigeria and Tanzania and South Africa, and how do you balance? Hakuna siku tushaye kwa chini tukafundishwa values zetu, ama hakuna mtu ashajitokeza katufundisha. Tunafundishangwa na kushikwa hapa Kenya, that is. On my side, kuna vitu mob sana zinafaa kuwa rectified kwa institutions nyingi sana hapa Kenya. Okay. Vitu haziko sawa, vitu haziko vile zinafaa kukua hapa Kenya. Hakuna, first of all, msanii ambaye unamshika maybe yeye amefanya hivyo ndiye atoke ajulikane, kwa sababu hakuna hata board inasaidia artist hapa Kenya. Hatuna gava to recognize kama wasanii. Labda kama wanataka kututumia. Wanasiasa watu recognize. Muhimu kabisa gava yenyewe irecognizingi wasanii. Kuna vitu kama zenye tungeachiwa hata tukule, vitu kama YouTube bado tunakatwa tax, Skiza tune bado tunakatwa, hizi ma ringback tones tunakatwa. So kwa hiyo kesi ukiongelea hapa Kenya, hata sidhani kama kuna mtu ashaikuwa na time. Imekuwa culture that hakuna watu wana time na the same. I think watu wanafaa kutoka kwanza. Watu gani? Hawa watu ambao wana hizo mind wanafaa kutoka kwanza. And that's why napenda, wacha ni congratulate police wa saa hizi kidogo. Okay. Obinna ukikuta kama msanii, kutana na polisi mzee, hata kama anakujua na una makosa atakuangaisha. But ukikutana na polisi boys, ataku appreciate. Sijui kama anadanganya, pengine kwa kijana mjinga. Yeye ataku appreciate. Na hata mkipiga picha bado utaona polisi tu mbuda tu akitoka huko akisema, "Haya sawa. Sasa tufanye aje? Hii gari yako sijui iko na nini? Sijui iko na nini." Sasa kuna watu fulani wanafaa kutoka kwa some institution kama police. Mimi vile nimeona vijana wameingia kama mimi kama msanii, nimeona change fulani. Na unajua governor wase wana behave kama, unakumbuka baba wale mabuda wa kitambo walikuwa hata na time na mtoi. Our fathers walikuwa na time na wewe. Inafika mpaka point buda akiulizwa hata kukonsole akitaka kufanya kitu. Hata akiulizwa Steve Magana alizaliwa saa ngapi lini, hajui. Unajua majina za watoto anasema ita mama yao. Huyu anaitwa nani? Nilikuwa na Embarambamba hapa, ajui watoto wake anaitwa nani? We spoke with Embarambamba on the show. Ajui watoto wake, amejua jina mtoto mmoja. The rest ajua, anasema ni mama wale wapea jina, hata ajui miaka zao. So those are some of the things. Na ndio sasa unaona hivyo ndio gava zetu zimekuwa zikitu treat.
Ukumbuke Rikomondi akimit na nini tuaje? Na Kibaki akamwambia good job you are doing at Kenya Railways. Na Riko amemperformia mara 3. And your branch Syokimau is one of the best. Takupiga transfer Mombasa. But najua really ndio nabeba trailer. Nani alikuwa ame-understand? Kibaki was speaking parables. Nyinyi hamkuelewa. Ni sawa. Really ni bamba lakini. Now, Shiti, what do you think is the solution to ail our music or entertainment industry as a whole? Solution that will help the artists feel more appreciated, help corporates work closely with the artists, because sai place tuko corporates wanatreat ni kama we need them, but do you know, and they don't know they can leverage on us to help them market themselves. But time yao sinadhani inaisha. Corporates time yao inaisha. Tukianza kuenda international watatutafuta kwa sababu saizi, for example, nina platforms that was zinanilipa. Sawa? Okay. Hao vile wanatutesa hapa, watu wataanza kuenda kama kina King Kaka vile wanaenda wana endorse nini za France za wapi because artist ni star yenye nawaka. Obinna saizi Obinna Show, Trevor Noah alikuwa anafanya show kama hii South Africa na saizi yako huko ni mkubwa. Unafikiria corporate ya South Africa ni ngapi zinaweza muafford? Ni very few. So saizi vile mchezo unafunguka, tunaweza toka tu hapa tuende nje pia sisi. Si tunatoka tunaenda hiyo international. Twenzetu. Na hivyo vile wanatuangalia ni kama tunahitaji tushajua. Okay. Because pia kuna kitu imekuja, acha tunyime hawa watu job tuwazalie njaa. Alafu tupatie hawa wengine wenye wanakuja. Those are some of the things artists wanafaa wajue. Na ndio maana artist anafaa ku understand every step ya vile anapata do yake. So you understanding or your approach is artists should aim international. So tuachane na local. Artists should aim international. Artist ni agro tu, atoke tu. Sasa for example mtu kama saizi hiyo issue mlikuwa nao na Otile wakitaka kumvurutia chini. Yeah. Issue ni Otile ana grow. Anatoka, anaenda nje. Now the problem maybe na Otile ni anaonesha wase nakuwa nikitoka. Okay. Hakufaa hata kuwaonesha. It's not sitting well with them. You should just show them when you're already there. Angetoka tu kama na unajua pia Obinna, the more pia unakaa around vile inaenda, Wakenya wanaweza kuwa kusupport, yes, kama mafans. Lakini wakinotice ni kama mbele njaa pia shetani anakula kwa nyumba yako, ati njaa imeanza kukuandama. Wanakutokanga pia kwa sababu wanaona ugrow. And that's why mio idea yake ya kugrow na kutoka kwenda nje iko tu sawa. And the fans, what can the fans do to support entertainment? What the fans can do to support the entertainment. Now umenikumbusha, nilikuwa naenda hapo. Okay. Tukiweka till number kama wasanii wanasema tunaomba. Wakati kwa TV kwa mainstream kuna kwa na namba zingine ziko hapo. Na TV pia bila wale consumers wenye ni viewers kuconsume zile vitu wana advertise inaweza songa? Haiwezi songa. So it's high time show kubwa kama hii, kwa sababu naona uko na crew kubwa. Sikujua uko na watu karibu mbao hapa bro. Mimi thought tunakuanga tuna watu 2-3. Nimeshangaa uko na watu wengi hapa. Ni makeup tu sikutaka kupakwa mimi leo, lakini naona uko na crew kubwa. Hii crew yote achana mimi. Hii crew yote karibu watu mbao. Si wao wanalipa nyumba hawa. Si wengine wana familia hawa. Si wengine wana mpaka mademu, wengine wameoa. Ama mademu ambao naona wengine wako na majukumu yao. Yeah. Weka till number. Sijui kama unakuanga nayo. Kuna watu wazuri sana mafans wanataka kujua Obinna tutakupataje.
wanaweza support kwa sababu ya production. Ya mimi nimeona timu yako ni kubwa hapa. Mimi pia nikishutwa niko na team. Fans wafanye nini? Wa contribute. Aya, tunahitaji sana hiyo msaada yenu. Na naona watu kadhaa wameweka. Tuma pesa kwa 07. Wacha niwape namba. So that's the only way ukiniuliza. Ngoja nawapea namba. Wape namba. By the way, you've spoken about something. I think I need to put a till number. So if you feel like you want to support the show, there are so many people when wanataka kusupport the show. Kuna wale mimi reason niliweka ni kuna wale watu wengi nilikuwa naona tuna meet wananiambia Shiti tunaweza support aje, tunaweza simama aje na wewe. Right now mimi niko na equipment zote pia zenye hakuna hata moja nilibai. Kuna watu tu walisimama na mimi kwa sababu ya vile niliwa entertain. Haina ubaya hiyo, iko sawa. So long as useme ati nipeni sijui nini, hapana, ni wana support. Mimi mwenyewe ni witness, nimekuja hapa naona timu yako ni kubwa, si ndio? Aya, CK pin your number 0794 369 959 0794 369 959. Pin hapo sema send any donation. Ndio hiyo. Na utaiwacha hapo kabisa. Ni support, wana support Obinna Show. Yeah. So, ndio through yeye ku send your donation. Dada zangu ambao naona hapa wanne. Tunaitwa? Dada zangu ambao naona hapa wanne wataweza kununulia watoto kitu, wataweza kufanya kazi hapa. Unaona? Hawa ndugu zangu wengi hapa pia. Hao ni mboga. Unaharibu wewe. Anyway, si ndio Obinna? Yeah, kama na make sense. Yeah. Unaona? Yeah, what you're saying makes a lot of sense. Hakuna mambo ya broker. Because the same thing when inafanywa kwa mainstream do the same thing pia sisi tunafanya. The same way. Na ndio maana pia na pia nataka kuambia artist wengine ndio pia ukuwe supported, pia fanya vitu professional na tunahitaje, usikiuke, usiende against values za Waluya wanakuwa na Kiswahili words kubwa. Usiende against values za nini inaitwaje. Chana Obinna akisema John Cena, ile Obinna alikuwa na joke tu na tulikuwa tunafungua akili. Okay, tulikuwa tunajaribu tu kufungua akili. So that's how watu wanaweza supportiana. Okay. Na watu pia watasupport mahali wanaona kazi inapigwa. Uwezi amka tu pia asubuhi ushutu puzi na simu alafu tena unataka kuja usupportiwe. Iwezekani. Okay. They've had you. Jamaa hata kanisa inachukua. Aya, Shiti. Tuma 3 ya kazi gani? Aya, nataka kuuliza quick fire. Tumekuwa for how long CK? 1 hour 22 minutes. 1 hour 22 minutes. Bro, unajua tulikuwa hapa kutoka saa 5 asubuhi. Wacha watu waende walale. But kabla hiyo, leteni maswali mnataka kumuuliza Shiti. Tumuulize atijibu. But before time bado mnaweza andika hapo, acha mimi nimtumie a few. Usiongee sana, unaniambia what you think about them. Tunaanza na Kasipul. Sema vile iko. Kasipul kwanza ni mtoto wangu kwa industry. Okay. Now whatever is doing, that's how it should be done. Push mpaka watu wa kunotice. Sisi ni baadhi ya watu wenye tulimuadvise. Okay. Tukamwambia sukuma. Sukumana. Wanakuzimiaga kamera. Akishitiani, hao watu wananizimiaga kamera saa zingine. Naambia shehe, sukuma, one day watakuwa share hizo kamera. Na watakutafuta nazo na usiweke grudge, usiweke beef. Ni juu huna value saa hizi. Una siku utakuwa na value. Okay. Sababu tuwezi amka tu pia tu record wazimu kwa kamera. Maybe wewe ni wazimu, maybe ni cheesy. Maybe it's a madman, you never know. Kwa watu, kwa kilia nini, kwa kilia watu online. Obinna. Unajua nacheka kwa nini? Bernard Murima anasema ni Daniel set a movie. Anasema Obinna chukua hiyo chewing gum, Shiti ataikula juvenye naona. Aya, Bernard Murima anauliza what happened to Shiti's character that we loved back then. Hebu jitambulishe ile jina yako ile.
Hiyo iko YouTube pale. Sema tu kidogo tu kwa mafans hapa Obinna Show live. Jina yako tu ile. Naitwa DJ Shiti. Tutaisacha ni explain kwanza alafu ndio tuiseme. Okay. Ni growth tu. You can never do the same thing over and over. Okay. To reach a point utakuwa monotonous kwa watu. Na hao ndo watasema wewe kila saa unanga styles so styles ni deadly. Na styles ni deadly ziko hapa. Lakini hiyo style inakuja tunawaserve. Ukiangalia pale kwa Nurse Toto nimeiserve vizuri sana. Hata kwa Nurse Toto niliona script ilikuwa yako ama kwa Nurse Toto mimi sikuandika chochote, sikukuja na chochote, nilideliver tu. Ile everything iko hapo pale iliandikwa. Ile unasema umepima malaria sijui na nini? Yote iliandikwa na Butita. Butita is one of the baddest scriptwriter we have. Genius. Tunakumbuka hata alikuwa anaandika. So pale mimi sikuandika chochote. Okay. Siku come up na kitu, watu wenye wanasema ati hizo ni script. Aliandika everything. Yenye unaona. Me the only thing ni yangu hapo ni delivery. Delivery nao ni yangu. Ni yangu. Ni yangu. Script ni ya Butita, lakini delivery ni yangu. It's like, have you watched Venom? The way the Venom comes out of Tom Hardy. That's like kidogo ko lakini you let's eat this one and then inarudi ndani. The terror. Hebu ambia watume mchango. Ukitaka kusupport Obinna Show na unampenda na unapenda show yake na unapenda everything anafanya. Jamani, usiache crew ilale njaa. Fanya mambo. Wanunulia hata kama ni jaba juice. Which is true. Wamekoma for long watu wasilala. Unaona tumelemewa na usingizi. Watu wapige jaba juice. Aya. We have someone here called DJ Hopstar TMCB. First question. Na usome jina. Nimesoma. Mbona ukajita DJ and what does Shiti mean? I never called myself DJ Shiti. And that's why nasema industry lazima watu washikane na appreciate. Ukifanywa kitu appreciate. DJ Shiti was a character in the real Househelps of Kawangware. Na it was created by Abel Mutua. And Abel Mutua is a genius as well. Yes, because true. Him being a Kamba, he did a research and realized what Shiti is. It's Shitiani. Shitiani is a Luya delicacy. Ile marago imechanganywa na nini, that's what inaitwa Shitiani. Ile nakula Shitiani. Wamerego Sasa imagine Chira apakuliwe hiyo Shitiani anaweza isemaje? Sasa usijaribu kusema hivyo. But online ni kubwa siku hizi Obinna, unaweza watu wanakuwa master haraka. Unaweza chukua tu simu na useme Chira naitwa branch. Wewe rusha mawe of which anafanya kazi poa sana. Anafanya kazi branchira. Ati? What do you think about branchira? What I think about branchira is doing something. The only thing anahitaji tu maybe ni mentorship. But anafanya kitu. Anyone that anafanya kitu asina shida naye. And that's why kuna msanii hapa Kenya simpendi kabisa. Na leo lazima nimtaje hapa. Nani huyo? Huyu msanii simpendi, yani huyu msanii namchukia na roho yangu yote. Unamjua kabisa? Nani? Ni msanii hajaitoa ngoma, hajaifanya comedy, hajaifanya kitu yoyote, lakini anajiitaga msanii, a lazy artist. Simpendi, simtaki. So anyone mwenye anafanya kitu ako sawa. Demo FB? Demo FB ni leo umeniweza kweli. Demo FB ni talent na anajua ako talent. Okay. Na nampenda kwa sababu achekangi na platform. Kitu alifanya Kakamega, watu wa Kakamega bado hawajaisahau. Alivuruga tukikuwa Churchill Show Kakamega. Yaani yeye ni kama kasipula, wachekangi na platform. Kitu inaitwa platform na kamera wachekangi nayo. Ni watu wa kujituma. Hata kasipula chekangi na kamera na job. Bora tu ni kamera. Hata kama ni CCTV utasikia. Ndani shehe. Kasipul hiyo ni CCTV.
Diamond asije Kenya. Hiyo ni CCTV. Sema kamera imezima. Bora ni kamera imezima ama ni Diamond? So demo wa Facebook hawacheki na platform. Wako na njaa ya usanii. Yani and that's the way it's needed. That's the way it's needed. Yani ako na njaa ya usanii ile kabisa, ukimpatia platform anavuruga. KRG ni same. Watu wengi unajua, watu wengi wamekuja kujua KRG juzi. Watu wengi wajui KRG alianza kuimba kitambo sana. Na hata niliwahi mpeleka Real Househelps. Unajua KRG aliwahi act Real Househelps kama video director kwa room yako. Yani magoti chini. Na ni msee hiyo time, yani kitu inaitwa platform pia cheka. Yani sijui kwa nini mwapanga hivyo. Yeah. Okay. Okay. What do you think about Willy Paul at picking up girls? We are near KE. Willy Paul msafi. Willy Paul msafi mkali. But sikupenda vile walivurutana juzi wakapelekana mpaka Karao, isifike hapo. Yeah. Wapige tu kiki huku na wakuwe na limit ya hizo kiki zao. Okay. Ukijua usiingilie wife ya mtu isifike kwa wife na majuni ama nini. Tuingiliane kisisi. Obinna mimi ndakutusi wewe, lakini watoto wako 12 ndugu yangu siwezi guza. Yaani wewe tu ndo tutadeal na wewe bro. Msema nina wafuasi. Call me Jesus. So ni talented artist sana. Okay. Na arudi kwa kuandika sana. Okay. Acha na TikTok. Yaani siku hizi akishapata mstari 3 tu za TikTok is good to go. Baby you are. Na si yeye peke yake, wasanii wengi wachane na TikTok. Wasanii wengi warudi kwa kuandika. Yaani unasikia msanii ndio hiyo. Yaani mademo kwa nyumba kila saa. Akurudi ya carpet na viatu. Alafu anafanya kiatu hivi ndio uone chini ni mpya. Sijaivaa siku nyingine. Anyway, wasanii wengi pia Obinna wachana. Ama unafikiriaje? No, it's true. Let's enjoy the moment, but also let's let me say, let's stop being lazy. Not only musicians, even content creators and every other person. Let's just put out the work because you never know who's watching. Then also your fans loved you for that. Sure. But most of us are in comfort zones. Nimeangia kamita fulani hivi nimerelax because so niko na meter so that I maintain for the next 1 month. So nimerelax, I'm lazy about it. Ndio maana nimejibu hata ile swali. That ilikuwa natoka ku comfort zone kidogo because hata wasanii kidogo sana saa hizi wanaweza perform. Unajua hivyo? Yeah. Wasanii kidogo sana wanaweza pewa mic kwa perform. Kwa nakumbuka enzi ya Tribeca tukirushiwa mpaka machupa. Bro, we have very few performing artists, but we have a lot of recording artists in Kenya. Performing artists, bro, me I can count them. I think they're like 5. Wala kipanda stage, hawataambia hata mafans mikono juu. Ati mikono juu, wapi nduru ya Yesu? Hiyo kitu ya mikono juu nini? Unajua Obinna kuna si you surrender your life. Ni vitu za kishetani. Kuna mtu anataka kuenjoy. Vitu za kishetani, mikono juu, mpaka tu muabudu. Kuna mtu anataka tu kuenjoy music. Ushaiona hiyo? Wewe fika kama Nameless wenye anafikanga. Piga tu. Eiga. Wako. Wacha watu wa groove. Nameless shida. Nameless. Wacha watu wa groove. That's a performing artist unajua. Nameless mngori. Na ikibidi uambie watu wafanye kitu kwa kama jua kali, twende juu, twende chini. Twende juu, twende chini. Like vibe nayo. Performing artists are very few. But Nameless is normal. Beast. Nameless is beast. Even Wahoo. Akishafanya tu mkono hivi. Ding. Na ni ngoma za kitambo sometimes. Anakuja nazo mpaka za saa hizi. So very few wanaweza perform. Hata comedians. Siku moja beba comedian nipeleke tu kwa bar. Hata Toboa. Dagoreti. Bar yenye iko tu na watu wenye. Hiyo si TikTok bro, hata Toboa. Bro, si tulianza kwa bar. Yenye unapiga joke na mlevi anakuambia, "Toka hapo nije weka ngoma nasema nini?" Unasema ngine hiyo tumesikia, tumejua. Sasa you have to be fresh na ujue venye unamenyana na walevi. Nani walikuwa wawili kwa stage hivi alafu mlevi akakuja akamwambia mlevi akujua hata ni comedy. Wao unaongea sana kushinda huyo. Did you both think social media is taking over mainstream media? Yeah, that's common sense. That one it's not taking over. It has taken over. It already took over. Yes. Or it took over in fact. It took over a while ago. Right now, see, if
it had not happened, I would not be here at 1:15 a.m. being watched with 718 people who have decided not to sleep and have sacrificed to be with us. We would have waited for this show once a week on a TV station somewhere, and we will not speak for 2 hours. We'll speak for 24 minutes. Alafu weke Steve Harvey. Yeah. Ama vipindi zile za nini Telemundo. Meanwhile, mimi nataka kuuliza nyinyi kama our seniors in the comedy game. There are so many upcoming talents, let's say comedians maybe in towns, universities, colleges. What are you going to do to accommodate? Shiti already answered this one. You don't need us to do anything to accommodate you. Start wherever you are. Beauty. You are living in a very good era. Yes. The ecosystem we have now is we will see you from Narok, bro. Utapost tu, ndatumia tu video hivi. Na mimi repost tu. Hata utatumiwa, utaipata. Before that, you know, you'll just be seated here. And your life will just start. Just do it from wherever you are. Wale wakina crazy kiana walianzia kwa kampo, si ndio? Yep. Kwa kabedi sita hivi. Yes. Yeah. Look at him now. Look at him now. Obinna, last question, but if you feel like it's so sensitive, don't ask. Way back, I had rumors that he seemed too activated. Is that he did something related to that? Alikuwa kamati ya rochafu. Ulikuwa seemed too activated? Ama ilikuwa rumors? Mjinga gani anauliza? Hiyo ni ujinga gani anauliza hiyo? DJ Hopstar TMCB. Ndugu yangu, hiyo ni ujinga gani anauliza? Haya, jibu yako ndio hiyo. Some men naona wanauliza maswali ya kidaku. Ya kipuzi, si ya kidaku, maswali ya kipuzi. Maswali ya kijinga. Maswali ya kipumbavu. Obinna mbona umesoma swali ya ujinga kama hiyo? No, I didn't know. Unajua ameandika paragraph. So nimeanza kusoma mbona umesoma swali ya ujinga kama hiyo? No, pole bro. Atitoeni hiyo tissue. Iko wapi? Salimia Shiti ni aje? Big up DJ Shiti. You bring us pose next time. Watching from Oyole Gotia Shiti. Shiti, isn't Willy Paul international? Okay. Skyboy. What do you think? Is Willy Paul international? Kenyan artists are all international. What they need is your support. Wow. Shiti, umesema huo function midnight. I'm starting to see. Nimeanza kuona hiyo. Ask Akinyi. Ngoja. Ask. Sasa imeenda wapi? Okay. Hiyo ni kama imefanya ile kitu. Ask Akinyi wa Househelps alienda wapi? Awiti. Awiti wako wanafanya na wanawake na Abel pale, kuna shows kadhaa za movies zimetolewa za Feel It. Yeah. Okay, haki watu wa Mzanda. Unataka Mzanda? Lakini Obinna nini umesoma pale? Ngoja. The question goes to both Obinna and Shiti. How important is a manager to artist and how does one get a manager? Manager lazima akuwe na pesa kukushinda, lazima akuwe na uwezo kukushinda. Usichukue manager mwenye ako na njaa ati mpate show ndiye alipe nyumba yake. Sisi wacha kuderail watu. What after sponsor, sio manager. Speaking of which, Arsenal ni kama wanafanyiwa ile kitu ama wanafanya ile kitu. We will find that out as we wrap up because tonight has been an interesting night. If you've not watched the other interviews, do so. We've had Otile's former manager, that is Noriega Don. We also had Minjaki and Wololo TV. They will be coming on Thursday. We've already recorded, so they'll be premiering on Thursday. You can stay tuned for that one. Before this, we had Comrade Flavor. That is Big Man Steve-O. And now we have DJ Shiti. Okay? So, check them out. Shiti, nini unacheka hivyo? Kuna umbwa ameuliza swali ya ujinga hapo umbwa. Shiti, I told you there's some languages we don't use on my platform. Yeye ni nini ameuliza umbwa yeye? Okay. Ataniitwa DJ nani? I think it's time. Anaitwa DJ? We call it a night. Anaitwa DJ nani? Shiti. Umbwa wewe DJ mwenye umejiita hivyo. DJ nani? Kwanza watu wanasema umenona. Sema unakula fiti. Una enjoy life. Shiti, why is that thing going to your head? Achana nayo. If it's baseless, let it go. How many times do you have this? Your friend calls me gay all the time.
Nenda kufanya ngoma comedies in a flop. Yeah. I don't insult him. I've never insulted him and I will never insult him because I don't believe in insults. I believe in logic and pragmatism. Let's be logical and yeah, only call me a certain thing. I've ever hit on you, man, kukula. Yeah. Wow, you've never had me go, nani ananitaje? No. You let it. Mimi ni Mwafrika bana, na mimi ni Mbaluya wa ndani, ukisema vitu kama hizo. Ayo DJ nani huyo? We move. Thank you for coming to the show. Tungekuwa na gumzo nyingi sana kama ungechelewa mwanzo. Ni sawa, ndarudi mara nyingine tena over and over kwa show. Yeah, but you are among the people wenye bro tumetafuta. Unakumbuka tangu zile time. Tumeteseka. Ni kweli. Saizi wacha tu enjoy kidogo. Mimi nilikuwa na umenona hivi na furaha yake, ulikuwa mweusi. Alafu ulikuwa but umekuwa na roho nzuri since. Since I knew you nimekuwa na vibe na wewe tu. We've never been too tight, we've never been too loose. Tumekuwa tu tukikutana, the vibe inaendelea. Ni aje tujenge mistari nini? Haujai nipule superstar kama wenzako. Marafiki wako wenye nimwaita hapa, nimwa-invite kwenye kipindi. Mtu ananiletea superstar. Ni sawa, sasa na una grow. Lakini mimi nakujua kama mtu kujituma sana. We have to. Tangu enzi ya KNT, tangu enzi MG. Hebu piga ile song yako MG. Hawa watu wametuma pesa kweli? Sitembe naomba tuweke till number. Hakuna mtu. Hawatatuma kwa process. Ni show imebamba, show ikinini watatuma. Leo mlalala njaa. Watatuma. Because nitasema mimi ni walipe nao pesa wametuma, so mjipange. Thank you for coming. Wacha tuende tupumzike bro. Mimi 2 days jalala, nasikia kidogo mwili okay. Asante. Okay. Umesema nisisome, sasa sitasoma. Thank you for watching. Ati ndem gani yome? Thank you for coming through. Ati ndem gani namjua de? Dem afanya nini? Aya, sawa basi Obinna. Shukran sana kwa kuniita. Nuniite tena. Ndio mko mnaniwekea fuel. Wacha tuende tupumzike. It's been a long day and we really appreciate having you guys on Obinna Show live. So next week we'll invite even other guests. The ones that you want us to invite, let us know in the comment section below. We'll reach out to them. The ones they'll do is say no, but nobody will stop reggae. Next week on Monday, tupo hapa live, tunaendelea nayo. Good night. God bless you. Inshallah.